Hola amigos, ¿qué tal van las clases? Todo bien hasta ahora, ¿no? Ustedes aprendieron el pretérito indefinido en la última clase, ¿verdad? Well, friends, you had a long journey with us in learning Spanish. I hope you are now able to communicate with your friends in Spanish. I'm sure you now have sufficient tools to express yourself in day-to-day situations. Learning pasados, that is past tenses, is one major step in Spanish. We have learned the pretérito indefinido of the regular verbs in the last class. And welcome to this session. In today's class, we shall learn the irregular verbs in indefinido. These are some very important verbs like ser, estar, ir, hacer, etc. Let us listen to this conversation between Ana and Sonia. Ana says, ¿Fuiste a ver el Festival de Cine de Moncho Armendariz? Sonia replies, sí, Ana, fui. Marta también fue conmigo. Fuimos todos los días. Estrenaron sus mejores películas el fin de semana. Ana says, ¿de veras? Yo no fui como mi madre no se encontró bien. Estuve en casa con ella. Sonia says, ¿ah, sí? ¿Cómo está ella ahora? Mucho mejor, Sonia. Gracias. Ana says. I'm sure you might be wondering what Ana and Sonia are talking about. They are talking about Festival de Cine de Moncho Armendariz, a Spanish film director. Can you make out which verb is being used in the conversation that took place between Ana and Sonia? Ana is asking Sonia, ¿fuiste a ver el Festival de Cine? ¿Fuiste a ver el Festival de Cine? And she replies, sí, Sonia, fui. Marta también fue conmigo. Fuimos todos los días. This verb is the verb ir, that is the verb to go. Yes, it's an irregular verb. You can conjugate the verb ir as yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros o nosotras fuimos, vosotros o vosotras, Marta y tú fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. You can ask any number of questions with this construction, like, ¿fuiste a la uni ayer? ¿Fuiste a la uni ayer? Sí, fui o no fui. ¿Fuiste a la uni? Did you go to the university yesterday? In the conversation that happened between Ana and Sonia, Ana asked Sonia, ¿fuiste a ver el Festival de Cine de Moncho Armendariz? Did you go to watch the film festival of Moncho Armendariz? And what did Sonia reply? She said, yes. Ana, I did go. Marta también fue conmigo. Marta also went along with me. Fuimos todos los días. We went almost every day. Estrenaron sus mejores películas el fin de semana. They screened his best movies during the weekend.
Fuimos todos los días. We went every day, and they screened his best movies during the weekend. And what does Ana say is, yo no fui, como mi madre no se encontró bien. I didn't go as my mother was not feeling well. Estuve en casa con ella. I was at home with her. So, it is the verb ir, which is conjugated as fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. You can make a sentence like, ¿Dónde fuisteis el verano pasado? ¿Dónde fuisteis? Where did you go last summer? Fuimos a las montañas. Fuimos a las montañas. We went to the mountains. Here is another conversation. ¿Sabes? Ayer fue un día horrible. Ayer fue un día horrible. ¿Qué pasó, Juan? Hubo huelga del banco y no pude sacar dinero. ¿Ah, sí? Si necesitas dinero, yo lo tengo. No, ahora no hace falta. Otra conversación. Caramba, tenemos un nuevo jefe. ¿Qué pasó con el anterior? El anterior se fue. Menos mal. Fue un tío antipático. Fue muy mal. ¿Qué tal el nuevo? El nuevo parece simpático. Vamos a ver. In this conversation, if you notice the sentence, el anterior se fue. Menos mal. Fue un tío antipático. El anterior se fue. The previous one, the previous boss, left. Menos mal. Good riddance or thank God. Fue un tío antipático. He was an unfriendly guy. Fue muy mal. He was very bad. In this conversation, we are referring to the verb ser. Fue antipático, fue mal. In the previous conversation, which referred to the going to the film festival, Festival de Cine, we have used the verb ir in indefinido. Fui, fuiste, etc. You may be surprised to know that the conjugation of ser and ir is the same. Yes? Yes, indeed. Then how do you differentiate? You differentiate as per the context. In the above sentence, I repeat the sentence, el anterior se fue. Menos mal. Fue un tío antipático. Se fue is from the verb irse. Fue y se fue. That is to go and to go off. But in the next sentence, fue muy antipático. He was very unfriendly. The context communicates that it is the verb ser. Let us once again look at the conjugation of the verb this time. Now, for ser, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. And now let us look at some sentences to interpret them with the verb ser and with the verb ir. You can make out the difference in these examples. Los alumnos del año pasado fueron muy sinceros. Another sentence. Los alumnos fueron a una excursión el año pasado. I'll give you another two sentences. Mi padre fue director de un banco
y ahora está jubilado. Mi padre fue director de un banco y ahora está jubilado. Another sentence now. Mi padre fue al director de un banco para pedir el préstamo. Mi padre fue al director de un banco para pedir el préstamo. Ayer yo fui al concierto y el concierto fue un desastre. Now you have seen that these sentences have lot of fui, fue, that is ser and ir. In the first sentence, los alumnos del año pasado fueron muy sinceros. Sinceros is an adjective and can come only with ser. And in the second sentence, excursión, ir a una excursión. That is, los alumnos fueron a una excursión. So, if there is an excursion, it can't be the verb ser, right? In the sentence, mi padre fue director. Fue director will mean he was director, and if you make a sentence like fue al director, that is fue followed by the preposition a, it would mean he went to the director to ask for a loan. One sentence is he was the director of a bank. The other sentence is he went to the director. It may look confusing, but with practice you will definitely get over the confusion. Here is the conjugation of both the verbs, ser and ir. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. I hope you are now clear with the usage of these verbs. Let us learn some more irregular verbs in indefinido. Here is a conversation between our dear friends Juan and Anand. Juan says, ¿Dónde estuviste ayer? Anand says, yo estuve en casa todo el día. No salí. Pedro también estuvo conmigo. Have you noticed the verb estar being used? Yes. Here is another situation. ¿Dónde estuviste ayer? Estuve en casa. Tuvimos examen y yo estudié mucho. Juan says, ¿Dónde estuviste ayer? Yo estuve en casa todo el día. No salí. Pedro también estuvo conmigo. It is the verb estar, and here is another situation. ¿Dónde estuviste ayer? Estuve en casa. Tuvimos examen y yo estudié mucho. Or let's look at another micro conversation. ¿Tienes un diccionario de español? Yo lo tuve, pero no sé, lo perdí. No sé cuándo. Tuviste un gran diccionario, ¿no? ¿Cómo lo perdiste? Alguien me pidió y no me lo devolvió. If you notice, the verb estar and the verb tener are a little similar in their conjugation. In the root, you have the vowel u. Estuve, tuve. So, the conjugations of these two verbs in indefinido are estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron for the verb tener. ¿Tuviste el examen de español ayer? ¿Tuviste el examen de español ayer? Sí, tuvimos. ¿Dónde estuvieron los alumnos? Todos los alumnos estuvieron en la
biblioteca. So that was estar and tener in indefinido. Some more verbs which follow this pattern of having an U in the indefinido conjugation are andar. Andar is to walk, or poder. Poder is can. I can. Puedo. You remember the verb poder. And if you want to say I could, it is pude. So they are conjugated as anduve, anduviste, anduvo, and poder, pude, pudiste, pudo. These are very important verbs. You can understand the conjugation if you follow the conversation. Siento mucho, no pude venir a la fiesta ayer. Siento mucho, no pude venir a la fiesta ayer. And the other person says, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Marta y yo estuvimos en la biblioteca terminando un proyecto. No pudimos venir a la fiesta. We couldn't come to the party. And the other person is asking, ¿pudisteis terminar el proyecto? ¿Pudisteis terminar el proyecto? Sí, sí, pudimos trabajar allí todo el día. Y así pudimos terminar. We could work during the whole day and thus we could complete the project. Another irregular verb which has similar changes is the verb poner. Poner is to put. A micro conversation between the mother and the child with the verb poner. And let's see how it goes. The mother is asking the child, ¿quién puso la radio tan alto? Me molesta mucho. ¿Quién puso la radio tan alto? Me molesta mucho. The mother is asking, who has put the radio so high? It's disturbing me. Me molesta mucho. And the niño says, the child says, no sé mamá, yo no lo puse. I don't know mamá, I haven't put on the radio so high. The conjugation of the verb poner is puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Let us look at this conversation between friends in a hostel. One of them is asking, ¿a qué hora dormiste ayer? ¿A qué hora dormiste ayer? Ayer casi no dormí nada. Hubo mucho ruido, música en la sala, gritos de los chicos. Juan durmió. Pablo y Anand también durmieron, pero Pedro y yo no dormimos. Juan durmió, Pablo y Anand también durmieron, pero Pedro y yo no dormimos. The verb dormir is different in third person singular and plural. You have noticed, right? Yes, it is the verb dormir. So you say yo dormí, tú dormiste, él durmió, durmió. The U instead of O. Dormimos, dormisteis, durmieron. The verb morir is to die, is similar. El padre de Juan murió hace muchos años. Juan's father died long back. Muchos niños en los países subdesarrollados mueren de hambre or murieron de hambre. Muchos niños en los países subdesarrollados murieron de hambre. Many children in the underdeveloped countries died of hunger. Muchas personas murieron en las inundaciones el año pasado en nuestro país. Many people died in the floods last year in our country. Another root change
occurs in verbs like hacer, querer and venir. ¿Tú qué hiciste ayer? Ayer no hice nada en particular. Mi novio vino de Bogotá y quisimos quedarnos en casa. Ayer no hice nada en particular. Mi novio vino de Bogotá y quisimos quedarnos en casa. In hacer, querer and venir, the root has a change to I, the vowel I, like hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron, or quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron, or vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Here are some possible conversations using these verbs. ¿Qué hiciste el viernes por la noche? Quise visitar a una amiga, fui a verla y luego estuve en una fiesta. Vinieron muchos amigos nuestros a la fiesta. ¿Qué tal el Congreso Internacional? ¿Internacional? No lo creo. No vinieron muchos delegados internacionales por la huelga de aerolíneas. ¿Fuisteis a la fiesta de cumpleaños de Pablo? Fuimos, pero volvimos muy temprano como tuvimos que ver el partido de fútbol. ¿Qué tal pasasteis las vacaciones en Guatemala? Bastante bien. Viajamos por todo el país. Two another important verbs that undergo root change from vowels A to E are pedir and seguir. Pedir is to request and seguir is to follow. Le pedí un favor a Pablo, pero no me hizo caso. Le pedí un favor a Pablo, pero no me hizo caso. I asked Pablo a favor, but he didn't listen to me. ¿Así? No entiendo por qué. Another situation is, ¿pediste a la profe para las notas? ¿Pediste a la profe para las notas? Did you request the teacher for our grades? No lo pedimos. Vamos a pedírselas. We didn't request her as yet. We are going to ask her for the grades now. No pudimos llegar al sitio ayer. Lo buscamos durante mucho rato. We couldn't reach the place yesterday. We looked for it for a long time. And the other person is asking, ¿no seguisteis el mapa? ¿No seguisteis el mapa? Didn't you follow the map? Claro que seguimos el plan. No sabemos dónde nos equivocamos. Claro que seguimos el mapa. No sabemos dónde nos equivocamos. We were following the map, but we don't know where we went wrong. Qué lástima. How sorry you couldn't reach the place. In another context, ¿está lista Marta? No todavía. No se vistió aún. Is Martha ready? No, not yet. She is not yet dressed. This is the verb vestirse, which means to dress oneself. Here is the conjugation for pedir and for the verb seguir. Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Similarly, seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguisteis, siguieron. Please remember the changes that happened in the third person singular and third person plural. And do not forget to put the accent. Pidió, siguió, etc. Other verbs which follow this pattern are preferir, reír, despedirse, repetir, servir, etc. You can check the lesson for their conjugations.
Indefinidos need practice. So learn the conjugations thoroughly to be able to use them in sentences. Listen to these conversations. Un niño al otro niño. One child is telling the other child, ¿dijiste la verdad a tu madre? ¿Dijiste la verdad a tu madre? And the other child says, no dije nada, no pude decir. Voy a decírsela hoy. Dísela, ella te entenderá. Did you tell your mother the truth? The other child says, no, I couldn't tell her, but I'm going to tell her. So, another conversation is, ¿Qué camisa tan bonita? What a beautiful shirt you're wearing. ¿Dónde lo compraste? Where did you buy it? Yo no la compré. Me la trajo mi novio. I didn't buy it. My boyfriend got it for me. Qué bien. And now the teacher is asking, Alumnos, ¿trajisteis todos los libros? Students, did you bring all your books? Sí, señora, trajimos. In the above examples, these are other two irregular verbs, decir and traer. In these two verbs, you can notice the inclusion of the ha in the root. To learn these verbs, here we go. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. The other verbs which have the ha in the root in indefinido are the verbs which end in thir, like traducir, conducir, deducir, etc. Before we are done with verbs in indefinido, there are two more important verbs, that is dar and ver, which is to go and to see. Here are the sentences where these are used. ¿Diste el libro a Pablo? ¿Diste el libro a Pablo? No se lo di. Voy a dárselo ahora mismo. Dimos las tareas a la profe. Ella las corrijo. Dimos las tareas a la profe. Ella las corrijo. Ella las corrigió. No las corrigió todavía. We gave the homeworks to the teacher. Did she correct them? Ella las corrigió. No las corrigió todavía. She didn't correct them yet. ¿Has visto la última película de Iñárritu? ¿Has visto la última película de Iñárritu? Have you seen the latest movie of Iñárritu? Sí, sí, la vi ayer. Fuimos Ana y yo a verla. Yes, we saw it yesterday. Ana and I went to watch it. Pablo y yo también la vimos anteayer. Pablo and me also went day before yesterday. These are dar and ver. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. So you conjugate ver also in a similar way. Remember, these do not take any accent, dio, vio. Let us quickly revise today's session. You have learnt the irregular verbs in indefinido. Some verbs have the h in their root in indefinido, like traer, decir. Some of them change a to e, like pedir, seguir. In hacer, querer and venir, the root changes to e. Today we did lots of verbs in indefinido. Please don't get hassled. Revisadlo con tranquilidad. Revise them quietly and with lot of patience. In the next session, we shall learn specifically where to use the perfecto and where to use the indefinido, and you will understand the pasados much better. Ya está para hoy. Adiós. Gracias. Hasta luego.